Hi guys, welcome to my channel Consultech Park and it's me Raichi. Dell laptop ಬಂದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿತ್ತು Dell. It was a dead condition. It completely dead ಆಗಿತ್ತು condition. So after repairing, we are getting a sum of the beep in this board is nothing but a step down section ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು IC ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. So we replaced the step down section IC. Now it is working fine, but we are getting some of the beep. How much beep and what is the solution? Let me tell you. Wait. So laptop adapter insert ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. So I'm turning on the laptop. गाइस ये ऑन हो चुका है और एम्पियर देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक हाफ एम्पियर तक है 4.69 एम्पियर 0.469 एम्पियर एंड इट्स टर्निंग ऑन क्योंकि अभी फैन भी घूम रहा है. देखते हैं गाइस वी आर गेटिंग सम ऑफ द बीप व्हाट एग्जैक्टली द बीप शोज डेल लैपटॉप ಅಲ್ಲಿ 1 बीप ಇಂದ 8 बीप्स ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 6 7 8 the beep count let me count once 2 3 4 5 6 7 8 right guys 8 beeps e board allide is nothing but a 8 beeps. 8 beeps stands for your graphic because in this board we don't have any kind of a graphic as well as ग्राफिक ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ सस्पेक्शन ನಮ್ಮ डिस्प्ले केबल ಆಗಿರಬಹುದು जो एलवीडीआई कनेक्शन में कनेक्ट होता है. अदर देन ये भी नहीं होगा तो आपका स्क्रीन फॉल्टी हो सकता है. एक बार ये स्क्रीन इस पे फिट करके ना हम लोग एक बार चेक करके देखेंगे वेदर द इश्यू हैज गॉट सॉल्व और नॉट. Right guys, ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೇಬಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜರ್ and let me turn on the laptop. आपका स्क्रीन फॉल्टी हो सकता है या आपका डिस्प्ले केबल फॉल्टी हो सकता है, अदरवाइज आपका ग्राफिक करप्शन हो सकता है. तो ये कंडीशन में डेल लैपटॉप में ऑलमोस्ट आपको 8 बीप्स आएंगे. सो नाउ आई कनेक्टेड a डिस्प्ले केबल बिकॉज इट वाज a डेड कंडीशन बिफोर. सो देखते हैं. सी वी आर गेटिंग डिस्प्ले राइट गैस. डिस्प्ले तो आ रहा है और आपका बीप जो था ना यहाँ पे आ रहा था वो कम्प्लीटली आपको स्टॉप हो चुका है. गाइज ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आपको सीखना हो तो ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರೈಚಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಜಯನಗರ್ 8 ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಗಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರಮ್ Consultech Park and my number is 9739450230. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಬರುವಂಥ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲಾಟ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.